থেকেই আমরা পড়ব। This is the basic nomenclature of screw thread, the basic calculation for the thread, different types of thread, types of nut and its calculation, types of bolt, and these are also types of bolt. This is the conventional method and everything. This is the riveted joint. Next is riveted joint. So up to this is based on the screw thread, screw fastening এর আন্ডারে পড়বে। তো যা জিনিস এগুলো পড়বে ওই বইতেও, আমি যদি বইটা তোমাকে একবার দেখাই, বইতেও এখানে তুমি যেরকম দেখতে পাচ্ছ এখানে চ্যাপ্টার ওয়াইজ সব দেয়া আছে। তাতে চ্যাপ্টার 5 ইজ স্ক্রু ফাস্টেনার্স। ওকে, এতে গেলে তুমি একদম স্টার্টিং এ এই নোমেনক্লেচার, দেন ক্যালকুলেশন, দেন ডিফারেন্ট টাইপস অফ থ্রেড, দেন দ্য সিরিজ, ডেজিগনেশন, রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড যা যা আর কি থ্রেডের ডিফারেন্ট টাইপস হতে পারে যা যা আছে সেগুলো দেওয়া আছে। দেন উই হ্যাভ দি বোল্টেড জয়েন্ট, এখানে নাট আছে তার আগে। বোল্টেড জয়েন্ট, নাট, পরপর এখানে তোমরা লেফট সাইডে দেখতেই পাচ্ছ ফাউন্ডেশন বোল্ট। তো এই ফুল চ্যাপ্টার 5 from this particular PDF book consists of the screw fastener, screw thread portion. So what you have to do is, after we are finished, you have to prepare a report on this screw fasteners, and in that report, in single A4 sheets, you will have to draw this nomenclature, one page nomenclature. One calculation will be given based on the value of D or whatever is required, and this particular type of threads, then the different types of bolts in one sheet along with the calculation, and different types of nuts. Okay, and lastly these are the different nuts. Lastly foundation bolts. Okay, lastly the foundation bolts. So all of this, some of the figures that will be mentioned, you have to draw in A4 sheets, that will be part of the report. Okay, previously যেটা আমাদের পড়া হতো যখন আমাদের ক্লাস চলতো লাইভ ক্লাস, তখন along with the report একটা A4 sheet, সরি এটা বড় চার্ট পেপারে, মানে তোমাদের A2 বা স্ট্যান্ডার্ড A1 যেটা অ্যাভেলেবেল, A2 মোস্টলি A2 শিটকে হাফ করে A3 করে দুটো করা হতো। সেই A2 শিটে এই ড্রয়িং গুলো একটা স্ক্রু ফাস্টেনারের জন্য একটা শিট বানাতে হতো, অ্যালং উইথ দি ডাইমেনশন এন্ড এভরিথিং, প্রপার ডাইমেনশনিং এ করতে হতো, তার সাথে রিপোর্ট জমা দিতে হতো। দ্যাট ইজ দি অ্যাসাইনমেন্ট অর দ্য সেশনাল অ্যাসাইনমেন্ট। সিমিলারলি উইল ফলো ফর রিভেটেড জয়েন্ট অ্যান্ড ওয়েল্ডেড জয়েন্ট অ্যান্ড সো অন, যা যা আসবে পরপর তার উপর। ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, সো I am not sure if it is going to happen, but all I have heard is that after Durga Puja in the month of November itself, the university might reopen. So in that scenario, maybe the submissions that you are doing digitally, if the university reopens, then all the sheets that you are making now, you will submit the hard copy when you come to the university. That is why I have asked everyone to either use a copy or a channel file to keep a track of all the assignments. Okay. Okay, sir.
Okay, so I hope you guys are ready with your copy. Sorry. I got a call. No? Give me 1 minute. Okay. স্যার আপনার মাইকটা অফ আছে স্যার। Oh, sorry. আমি ভেবেছি অন হয়ে গেল। সরি। সো এতক্ষণ ধরে হ্যাঁ, এতক্ষণ শোনা যায়। sorry. আচ্ছা, let me start the recording also.
Okay, so we'll begin with the screw threads. A screw thread we mainly use for holding, say, two parts or two adjoining parts together, or to adjust parts with reference to each other, and last and most important, we also use it for transmission of power. Like in, I think in first year you have visited the workshop where you have seen. Uh, oh, this year it was No, sir. totally on Online. online. No, still I think you had the machine shop videos shared to you guys, right? Yes, sir. Okay. So in machine shop, you have seen lathe machine, the video of a person working on the lathe, right? Yes, sir. And in the lathe, they were moving the tool post or the carriage left and right throughout the bed using a lever. You have seen that? A lever was attached and they would screw it, and the bed would move to and fro near to the head and away from the head, right? Sir. So there was a particular screw that was helping that movement of the carriage along with that tool in moving to and fro. Can anyone name it? Sir, আর একবার বলুন, শুনতে পাই। লেদ মেশিনে একটা স্ক্রু আছে, একটা পার্টিকুলার স্ক্রু আছে যেটা ইউজ করে তুমি ক্যারেজটা ফ্রন্ট অ্যান্ড ব্যাক মুভমেন্টটা করো, যেটা দিয়ে তুমি ডেপথ অফ কাট, লেন্থ অফ কাট এগুলো তুমি চেঞ্জ করতে পারো। রেঞ্জ ওয়াইজ না, রেঞ্জ ভাইজ কি লেদের পার্ট? লিড স্ক্রু, লিড স্ক্রু নামটা মনে আছে? লিড স্ক্রু। Okay, so basically that is a screw that is present throughout the length of the machine, and with the help of that screw, the turning movement of the screw, what happens is for each turning movement, if we place, say, a gear at the top and we rotate this screw, then this teeth, after one rotation, the gear or whatever is placed on this screw should move forward or backward based on the direction of rotation of the screw, right? So in that scenario, you are transmitting the axial rotation of the screw into a transitional motion for the carriage, right? So for a screw thread or a screw fastener, as we say, we also have the option to transmit power in any scenarios we require. Okay. In a screw, as the nomenclature of the screw goes, you can see this is called the helix angle. This is called the helix angle. This is basically the angle or the screw thread with the normal to the axis of the screw. This is the axis of the screw, and this is the normal to the axis. The angle this teeth, or you can say screw teeth, is making is the helix angle. Okay, the thread. This is the root. This is called the root of a screw. Root is basically the we can say the innermost edge of a thread. The innermost edge of a thread. This is the deepest portion in a thread which you can attain. Okay, crest is the highest or the outermost portion or uh, surface of a screw thread. Okay, pitch is the distance between two consecutive uh, threads, or we can say crest. Two consecutive crest. These are two crests
the distance between the two crests is the pitch, two consecutive crests is the pitch for a screw thread. Thread angle, that is the V, this V angle that is made by the slanted thread cut of the screw thread. Okay. Depth is the difference between the crest and the root. The crest, this is the crest, this is the maximum crest, and this is the root. The distance or the value of difference, or you can say difference in value of crest and root from the center is the depth of the screw thread. Okay. And coming to the dias, we have the minor dia, that is actually the root, or we can say the root center, using the center, and we can find the root dia, and pitch dia. Pitch is the intermediate between the minor and the major. Okay, you can see pitch in between the minor and the major. So these are some of the nomenclatures for thread. You can have more, such as lead, that is the distance a screw advances axially in one turn. Okay, that means if we turn the screw by one rotation, then the amount it will move in front or back is the lead of a screw. Okay. uh, Now moving on to the types of thread. We have the very basic V thread that you see in everyday screws or bolts that we use to tighten any small screws that you find in the market. That is a sharp V type. Okay. The হ্যালো হ্যাঁ বলো। স্যার, বলছি আগের ছবিটাতে ওই পিচ ডায়াটা কি করে মাপে? Pitch dia, you can see the middle or the average between minor and major dia. ওকে Basically, if we go to the here calculation এ গেলে তুমি ওইটা অটোমেটিক্যালি তুমি দেখতেই পাবে কোথেকে আসছে। Sharp V. Sharp V is the very basic of screw fasteners that you find in the market. The angle, the thread angle is 60°. Pitch value depends on the size of the screw or the diameter of the screw itself. Then we have the unified national round. Here the angle of the thread is 60. The only difference is there is a pitch value. You can see a small, if I zoom in, if I zoom in, you will find that the tip of the, or the outermost portion of the thread is not conical or is not pointed. There is a flat surface. That length or this thickness of this flat surface is 1/8 of the pitch value. You can see 1/8 of the pitch value, and same for the root, that is the same 1/8, but the difference is in case of crest it is a flat surface, in case of root it is a rounded surface. Can you see the rounded? There is a plus sign indicating that that is the center of the curve. That is the center of the curve. Okay. R is that radius. 1/8. No, R is root. Okay. R, you can say radius also, because the curvature that will occur at the root is equivalent to 1/8 of the pitch value, P value. Okay, so you can say radius also for the curvature, same thing. এখানে ফ্ল্যাট সারফেস আছে 1/8 p দেয়া আছে, এখানে
কার্ভ সারফেস আছে 18p দেয়া আছে, সেম ভ্যালু এখানে ফ্ল্যাট, এখানে কার্ভড হবে। সো ইউ ক্যান সে ইট ইজ দি রেডিয়াস ভ্যালু। ওকে, Okay. আচ্ছা, next is the metric thread. In metric thread, as you can see, same as before, এখানে দুটোর মধ্যে একটা সিমিলারিটি দেখতে পাবে। এখানে 18p বলা আছে, এখানে কি বলা আছে একটু ভ্যালুটা দেখো, 0.125p। তুমি যদি মাল্টিপ্লায়ার করো, how much is the fraction? 0.125 to 1/8, right? So in metric and unified national round, crest is same. Difference is the root. Here it is a rounded root. Here it is 1/4 of the pitch, 0.25p. That is 1/4 of the pitch value. Okay. Angle is obviously 60 degree. And D, you can see the D or depth from the crest and the root is equivalent to this value, 0.54127 p. P is given as pitch. Okay, P is given as pitch. মেট্রিকে আর কিছু বলার মিস করি। ঠিক আছে, next is the square thread. In square thread, as you can see, pitch value half and half. The crest is half of the pitch, root is half of the pitch. That will be equivalent to 1p, and the depth is equivalent to half of p. Thus, you can understand half, half, and half. So it becomes a square. That is why the name square thread. This particular type of thread is used for carrying heavy loads. In cases where there is a the screw needs to hold a heavy load, this kind of square thread is used, because as you can see in this angular, rest of the threads are at 60 degree. Rest of the threads are at 60 degree. The square thread itself is ideal for the power transmission. Okay. ওকে স্যার। ওকে, স্যার এই পিচ যেটা স্কোয়ার থ্রেডের, ওটা কি মানে ক্রেস্টের একটা এন্ড থেকে অন্য ক্রেস্টের আরেকটা এন্ড অব্দি, নাকি ওটা মাঝখান না, এই থেকে? যে মাঝখানে দেখো, ছবিটা দেখো, ওখানে দেখো মিডল টু মিড টু মিড। আগের ফিগার গুলোতে সাইড আগের ফিগার গুলো এন্ড টু এন্ড ছিল, এটাতে মিডল টু মিডল করেছে। স্যার এটা এটা শেষ থেকে এখানে মানে এটা হবে না? হলেও সে একই আসবে, তুমি পয়েন্ট একই আসবে। ওটা হয়তো দেখানোর জন্য বা হয়তো পজিশনিং এর জন্য ওটা ওখানে শো করেছে। আচ্ছা, Ultimately say p value is equivalent because 0.5p 0.5p for root and crest is equivalent to the pitch p value, right? This is the American national thread. You will find the value 18p similar to the unified national round. দেখো similar, only difference is এখানে rounded ছিল, এখানে flat, দুটোই flat। ঠিক আছে, so all the different types of thread যেগুলো তোমরা দেখবে, there will be very minor differences between them. So when you are answering any query regarding any question regarding thread, carefully read or carefully see the picture for the thread. যে ছবিটা দেয়া আছে বা তার মধ্যে যা যা স্পেসিফিকেশন দেয়া আছে সেগুলোকে খুব ভালো করে মাইনিউটলি দেখবে, তারপরেই অ্যান্সারটা করবে। বিকজ মোস্ট অফ দ্য ভ্যালুজ আর সিমিলার। আমি এই 18p সেম এখানে, সেম এখানে, ইউনিফাইড ন্যাশনাল রাউন্ডেও সেম, মেট্রিকেও সেম, আমেরিকান ন্যাশনালেও সেম।
ডিফারেন্সটা কোথায় হচ্ছে? ডিফারেন্সটা হচ্ছে এখানে রাউন্ডেড 1/8 পি রাউন্ডেড, এখানে ফ্ল্যাট, এখানে 1/4 পি হয়ে যাচ্ছে, রাইট? সো ইট ইজ মোর অর লেস দি সেম। এগেন ইউনিফাইড আর এক্সটার্নাল যেটাকে বলা হয় ইউনিফাইড থ্রেড, তাতে ইউ উইল ফাইন্ড এ রাউন্ডেড ক্রেস্ট অপশনাল। এখানে যে ক্রেস্টটা আছে ইট মাইট বি রাউন্ডেড, ইভেন দ্য রুট মাইট অলসো বি রাউন্ডেড, ঠিক আছে? সো দিস ইজ বেসিক্যালি অপশনাল ইন ইউনিফাইড। ইফ দ্য কাস্টমার রিকোয়ার্স দেন দে উইল মেক ইট রাউন্ডেড, আদারওয়াইজ দে উইল কাট ইট। ওকে, যেই জন্য দেখো এখানে একটা ডবল লাইনিং করে, দুটো দিকেই ডবল লাইনিং করে জিনিসটাকে এঁকেছি। এতগুলো থ্রেড যদিও তোমাদের হয়তো কোশ্চেনের আসার মতো নয়, তোমাদের মেনলি যেগুলো আর কি কোশ্চেনে থাকে সেগুলো হচ্ছে বেসিক শার্প, দেন ইউনিফাইড ন্যাশনাল, স্কোয়ার, অ্যাকমি, হুইটওয়ার্ড, নাকল, বাট্রেস। এই ইউনিফাইড আমেরিকান এগুলো আমাদের অতটা হয়তো কোয়ারিজের মধ্যে দেখবে হয়তো পাবে না। মোস্টলি থ্রেড এগুলো তোমার এক্সাম অ্যান্ড আফটারওয়ার্ডস যখন জবের জন্য তোমরা ট্রাই করবে তখন অনেক সময় কোর কোম্পানিজরা রিগার্ডিং থ্রেড অ্যান্ড অল দিস থিং অনেক সময় কোশ্চেন করে থাকে ডিজাইনের রিগার্ডিং। নেক্সট ইজ হুইটওয়ার্ড স্ট্যান্ডার্ড। ওকে, ইভেন তুমি তোমাদের যে বইটা দিয়েছি তাতে দেখবে 6 রকমের দেয়া আছে, 6 রকমের থ্রেড দেয়া আছে, ভি, বিএসডব্লিউ, বাট্রেস, স্কোয়ার, অ্যাকমি, ওয়ার্ম, ঠিক আছে? তাছাড়া বাকিগুলো আর দেখবে দেয়া নেই। ওকে, আচ্ছা, Whitworth স্ট্যান্ডার্ডটা যে থ্রেড আছে, you can see the difference. Initial first difference is the angle, that is 55 degree angle. বাকিতে আমরা সবকটা 60 ডিগ্রি আর এর স্কোয়ারের ক্ষেত্রে 90 ডিগ্রি দেখেছিলাম, so 0 ডিগ্রি বেসিক্যালি, কারণ it is parallel lines. So here the major difference you will find initially is the angle, that is 55 degrees for Whitworth. Okay, and this radius of the curve, এই যে কার্ভটা জেনারেট করেছে তার রেডিয়াস ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু 0.1373 p, 0.1373 p, that is the radius for the crest and the root. Okay, depth is equivalent to 0.64 p. So whatever the pitch value is, based on that this radius and the depth is measured. Okay, Yes. moving to Acme, in Acme you will find the angle between the two adjacent walls as 29 degree. Pitch value or the top crest and root, the flat surface, is equivalent to 0.3707 p, similar here and here, and the depth is equivalent to half of p. So whatever the pitch length is, depth will be half, 0.5 p. Okay, this is the knuckle. Now you might find some similarity with the knuckle and the Whitworth standard, but there is a difference. Knuckle is basically combination of semispheres. You can see semispheres one after the another. So basically P is equivalent to half of the root, half of the crest, similar to the square thread. Okay, so it represents a knuckle-like structure and half P is given. Similarly, depth is also, as you can see, is half. অ্যাঙ্গেলটা দেখুন, এখানে অ্যাঙ্গেল বেসিক্যালি যেহেতু তোমার দুটো সেমি সার্কেল আছে, সেখানে তোমার অ্যাঙ্গেল দেয়নি, যেরকম স্কোয়ারের ক্ষেত্রেও অ্যাঙ্গেলটা শো করা হয়নি, স্কোয়ারের ক্ষেত্রেও দেখো অ্যাঙ্গেলটা বলা হয়নি, বিকজ দিস আর প্যারালাল লাইন, সো ইট ইজ 0 ডিগ্রি বেসিক্যালি। হিয়ার অলসো ইট ইজ দ্য সেম, basically combination of semicircles, thus angle is not mentioned over here. তো এখানে ভ্যালু দেখতেই পাচ্ছ 0.5, 0.5, 0.5. Okay, next is the buttress thread. In buttress thread you will find a very different thing. There are two angles, you can see two angles are given over here. One is at 45 degree with the crest, another one is at 7 degree with the normal to the axis. Okay, একটা 45 ডিগ্রিতে আর একটা 7 ডিগ্রিতে, and
This radius, this curvature radius is equivalent to 0.07141 p. Okay, 0.07141 p. তোমাদের এটাতে কি দেয়া আছে তো? এখানে ওই ভ্যালুটা দেয়া নেই, এখানে যেটা বললাম ওইটাই ইউজ করবে, ঠিক আছে? R value is 0.07141 p. The depth is 0.66271 p. এখানে একটু লার্জার ডেসিমালে গিয়ে দেয়া আছে, বইতে দেখবে ওটা 0.66 p দেওয়া আছে, 0.66271 p টা দেয়া নেই। ওকে, ইয়েস স্যার। ওকে, বলো। ওই একমেতে ডি ইজ ইকুয়াল টু 0.5 পি, তার উপরে আর একটা 0.5 পি লেখা, ওটা ওটা কি ডিস্টেন্স? এটা এই যে ভ্যালুটা দেয়া আছে, এই যে অ্যারোর গুলো খেয়াল করো, দিস ইজ দি রুট and this is the crest, 0.5 0.5 0.5 আসলে দুবার ওখানে দেওয়া তো দুবার 0.3। দেয়া আছে, হ্যাঁ ওটা একটু কনফিউজিং স্টেটমেন্ট আছে। তোমাদের বইতে যে অ্যাকমির ভ্যালু এটা দেয়া আছে দেখবে 0.37 দিয়েই বলা আছে, আর ডেপথটা বলা আছে 0.5। আচ্ছা, তাহলে উপরে 0.5টার কোনো মানে ইয়ে নেই, কোনো 0.37 0.5 ওই দুটোকে মাথায় রাখলেই হবে, ঠিক আছে? বেসিক্যালি দ্য থিং ইজ, এখানে যে জিনিস যে ইউ ক্যান সি ওয়ান অ্যাক্সিস ইজ মুভিং টু দি সেন্টার, that is half of d. So basically this 0.5 is actually here to here distance. এটা যেহেতু একটা স্ল্যান্ট সারফেস আছে, this value is 0.37. এই যে স্ল্যান্ট সারফেস, এই যে স্ল্যান্ট সারফেস, here to here value is পয়েন্ট, এটা কোনটা জানো না, এটা না, ঠিক আছে, from the this point to this point is 0.5. Again if you come here, it decreases to 0.37, and you go up again, this one is 0.37, this value that is increasing to 0.5, ঠিক আছে? দুটো করে ভ্যালু দেয়া, সবকটাতেই দেখবে দেয়া আছে। রুট বললি 0.37টাই বলবো তো না, ব্যাপারটা হচ্ছে, হ্যাঁ রুট বললে বা ক্রেস্টের ভ্যালুটা বললে, ক্রেস্টের ফ্ল্যাট সারফেস তার ভ্যালু কত, দেন ইট ইজ 0.37 p, ঠিক আছে? আর if it is asked that what is the value at the middle or at d by 2, what is the crest or root value at d by 2, then it will be 0.5 p, ঠিক আছে? Okay. Next you can see is the calculation. So basically you can see each and every value in terms of p or d. As you can see, p is given over here is pitch, h, that is the height, is given as 0.86 p. Okay, this particular figure, as you can see, this is a metric screw thread. আমরা এক্ষুনি দেখলাম মেট্রিক স্ক্রু, এই যে মেট্রিক স্ক্রু থ্রেড, তার বেসিসে এটা দেওয়া আছে। সো এইচ অর দিস হাইট, এখানে দিস ইজ দি এইচ, ইউ ক্যান সি দি এইচ ইজ 0.86 p, 0.86 times p value. Okay, major diameter, as you can see over here, is given as capital D, small d. D2 is actually pitch diameter. For internal threads is capital D is denoted by capital D. For external threads it is denoted by small d. Okay. Capital D indicates you are calculating for internal threads, if you are calculating for external threads. Okay. So as you can see, the pitch diameter is equivalent. Small d is equivalent to capital D, is equivalent to major diameter minus 0.75 times h of this total length. Okay, again the minor diameter, as you can see over here,
is equivalent to, for internal thread is equivalent to d2, whatever value, or you can say d minus 0.5 h, minus 2 to the 2 into h by 2 minus h by 4, or is equivalent to d minus 2h1. This is the h1, as you can see over here. Okay, so these are the calculations, or some of the calculations given over here for thread. Later on you have machine design in your curriculum, where you will learn in detail the actual calculations. For now, for the drawing purpose, you are learning the minimum required dimensions or calculations basically. Okay. Yes, sir. Okay. So okay. Next is the different types of threads. আচ্ছা, এখানে ছবিটা একটু যদি বড় করতে পারি ক্লিয়ারলি দেখা যাবে। এই অবধি থাক, দেখতে সুবিধা। So initially this is the calculations that you can see for a thread. This is the D, or the diameter of the thread. আমরা capital D একটু আগেই দেখলাম, diameter of the thread. So capital D is the value. The nut total width or the diameter of the nut is twice the thread length. Whatever be the diameter of the thread width, uh, total nut will be 2 times of that value. 1 minute.
Okay, so what we see here over here is the hexagonal nut. Have any one of you seen a nut in practical? হাতে ধরে কোনোদিন নাট দেখেছো বাড়িতে বা কোথাও? হ্যাঁ স্যার। সাইকেল তো আছেই Yes, বাড়িতে। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার। Yes. আচ্ছা, নাটে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবে, নাটের উপরে দেখবে চারটে ছটা যে কর্নার থাকে, এটা কার্ভেচার মতন করা থাকে, এরকম সার্কুলার একটা ফেস থাকে, তারপরে এই চারটে ছটা কর্নার এরকম থাকে, রাইট? এটা কি খেয়াল করেছো? Yes, sir. Yes, sir. ইয়েস স্যার। কেউ বলতে পারবে কেন? Sir, নাইটটা সুবিধা হয়। রাইট করার সময় গ্রিপ আছে। কে বললি রে ধরতে সুবিধা হয়? সেটাই তো মনে হলো। কে বললো? প্রীতম বললো? না স্যার, আমি সে গ্রিপ করতে সুবিধা হয় সেজন্যই বললাম। তাহলে পুরোটাই রাউন্ড করতে পারতাম ইজি না? হয়, এটা টার্ন করতে ইজি হওয়ার জন্য বোধহয়। না, টার্ন করতে ইজি হওয়ার সাথে সার্কেল এরকম কার্ভ করার কোনো সম্পর্ক নেই। যাতে আমাদের জিনিসটা টাইট করতে সুবিধা হয় তাই জন্য এরকম হেক্সাগোনাল একটা শেপ দেয়া আছে, রাইট? So that we can hold it with using a wrench or a plus or a slide wrench, anything we can use, right? And we can tighten it easily. সেই জন্য এরকম ছটা করা আছে। যে কারণে কর্নার গুলো এরকম এরকম কাট করা হয়, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি later on if you guys get interested in learning stress deformation, স্ট্রেসের তোমরা কিছু চ্যাপ্টার্স পড়েছো হয়তো, জেনারেশন অফ স্ট্রেস ইন মেটেরিয়ালস, তোমরা হয়তো বেসিকটা পড়েছো। ফার্দার ইয়েতে তুমি যখন দেখবে দ্যাট when a component is under stress, the corners or the sharp edges of that object is severely stressed. বেসিক্যালি তুমি দেখবে যখন ধরো তুমি একটা কিছু কোনো একটা জিনিস কাটছো বা কোনো একটা জিনিসকে ইউজ করছো, দেখবে যে ক্র্যাক ফর্মেশনটা হয় সেটা আউটসাইড ওয়াল থেকেই ক্র্যাক ফর্মেশন হয়, ঠিক আছে? কোনো কিছুকে বেশি জোরে টাইট দিয়ে দিলে বা কোনো জিনিস যেটা তো ফিট হচ্ছে না সেটাকে চেপে ফিট করতে গেলে ওটা ভেঙে যায়। এবং ক্র্যাক ফর্মেশনটা ইন জেনারেল দেখা যায় টিয়ারিংটা হয় আউটার ওয়াল থেকে, রাইট? সেই আউটার ওয়ালে যদি কোনো এরকম কর্নার্স থাকে বা এরকম কোনো পার্টিকুলার টিপস থাকে, there the stress generation is the highest and a chance of crack propagation appears from that corners, from those corners. Thus এই যে একটা কার্ভেচার মতন করে আমরা জিনিসটাকে একটু রাউন্ড শেপ দিই, তাতে যেটা হয় that concentration is decreased by 50% to 60%. Oh, okay, my bad, my mistake, sorry. So basically when you are designing or you are using a nut, if the both the sides of the nut are kept fixed, or I mean is not rounded, and they are having 12 edges, 12 edges, as you have a hexagonal nut, so there will be 12 edges. All those 12 edges will generate a huge amount of stress at those tips. To nullify those tips, one of the edges, the 6 of the edges are turned or machined to have a rounded shape. Why only 6? You may ask, sir, why we are not doing it on both the sides? You will find that in some of the nuts it is done on both the sides. Like I think in the next page I have an example where it is done on both the sides. I'm not sure over here. In the figure actually you can see the bottom portion is flat, there is no curvature present, only the top half has the curvature. Basically if you have seen nuts in practical life, then you will find that some of the nuts are having only one of the sides rounded,
and in some cases both the sides are rounded. Thus, it might be used all through both the sides. These nuts that you are designing or you are studying right now are the type of nuts that are used in heavy machines. In machines, when you are fixing the nut, only the outer portion, since when you are fixing the nut tightly, the nut itself becomes a part of the machine as it meets with the wall of the machine or the wall of the washer itself. So the outer portion of the nut, that is outwards towards the screw, is or will face the maximum, what we can say, the stress. Thus, that stress, to nullify that stress, that portion is rounded. Am I clear? Yes, বোঝাতে পেরেছি? স্যার নাট হ্যাজ মোর দেন 6 লাইটস, তাহলে কি ওটা কি বেক হয়ে যেত? বুঝলাম না, মানে 6টা সাইডের বেশি যদি হতো? হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি সেটা নয়, বেসিক্যালি ওয়াই we design only 6 sided nut. There is a means convention to it. Here you can see this is a wing nut, there is no side itself. দেখতে পাচ্ছ? There is no hexagonal. This Yes, is a sir. circular nut. This is a wing nut. Then there is a ring nut. The same thing. Capstan nut. Same thing. No sides. This is a washer that goes on with the nut. And in the types of bolt, you will find a square headed, and along with it, you will find square headed nut also. So basically, these are based on the convention. And along with that, the thing is, if you have a 6-sided nut, means you have to have it in a multiplier of 2. So the next one is 8 or 10 or 12, right? Oh, sorry, my mistake. Yes. So the next one is 8 or 10 or 12. 6 itself is particularly such a value where each of the sides are at 60-degree apart, right? If you consider these 3 spaces, then it is 30-degree, 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 again 30, 30, 30, like this. The grip of the person who is using it will have more space, to hold the or more contact of surface to fasten the nut. আমি যদি এটা 6 এর জায়গায় 8 করে দিই, then this width of this side will reduce, because I have to accompany 8 surfaces, right? Yes, sir. yes, sir. So it will reduce. Even in 10 it will reduce more, in 12 it will reduce more. So basically you will see in some nuts that we use in our regular day, like cycle and everything, or the things that you use, sometimes it jams, and when you are trying to open it, the sides are rusted or it gets damaged due to slip and everything, right? In that scenario, it is very difficult for that nut to be opened, correct? So the same concept is applied in case of higher number of sided nuts, that it might be difficult for the user to open or tighten the nut properly based on the amount of contact area it will get through the what we can say, the fastener. Okay. Yes. Okay. So all these drawings you will find in your machine drawing book in the nut portion. Hello. If you go through the portion where it is bolted joints and nuts, you will find all the figures. Okay. And you will find square nut also, যেটা আমি বলছিলাম, the thing I was mentioning, you will have example of hexagonal nut and square nut. Okay. And in the types of nut, you will have this particular options, or the capstan nut, ring nut, wing nut, all this will come into effect. Now when you are drawing in your sheets, A4 sheets, try to draw them very
small, means you don't have to draw a whole page wing nut. Try to draw 4 types of nuts in one page. If you are drawing the top view and the side front view, then you may use uh, one page for 2 types of nut. In that scenario, decide what the d value should be. First calculate how much this is and all the values, 1.8 times d, 0.5 d, how much this should come, and if you have enough space, calculate that, then only you should start your drawing. Okay, so once it is done, you draw each and every type of nut that is mentioned, like capstan ring, wing, then you have the hexagonal nut, square nut, all this. And similarly for thread also, it is not mandatory that you have to draw the whole in one page. If you want to say write, where you are writing about the sharp V thread, you can draw the figure there. Again, similarly for metric thread, if you want, you can draw the metric thread design at the top, then you write about metric thread. For the square thread, same. For Whitworth thread, same. Acme, knuckle, and buttress. Only 6 are there to be written. Unified American and Unified National Round is not required. Okay. For nomenclature, this particular figure is to be drawn. Try to draw the outline only. Inside lines are not required. Draw the outline. Even if it is not equivalent to this line, double lining and everything, it is okay. Try to draw something that looks like a thread. হাতে এঁকে দিবে না, don't draw it by free hand. Okay, Use your scale, draw as neat as you can. Okay, mark the nomenclatures, and then if you want, say, half page drawing is there, then rest half page you can write about the nomenclatures. If you want, you can have the one whole page for writing the drawing, and then again use another backside of that page as to write the nomenclature. The more number of pages you will write, the more number of pages you have to take picture of and then add as a PDF and then send it to me. Okay, I hope you guys know how to create a PDF for multiple yes sir, pictures. yes. That is okay with you guys, Sir? right? Yes. ওই পিচ লেড ওইগুলো কি মানে 1-2 লাইন করে লিখে দিতে হবে ওটা নিচে? হ্যাঁ, একটু লিখতে হবে, নিজে আচ্ছা, আচ্ছা। পড়ে নিয়ে একটুখানি নোটস এর মতন এর মতন করে লিখবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, so nuts are here, bolts. Now coming to bolts. So bolt is basically part of a nut where it is used, both the set of nut and bolt is used to fasten say 2 portions of a machine, or to fasten a machine to another part or similar things. Okay, in bolt you also have the same calculation of d and 2d and x. All these values are there. This x is the length of the thread. Okay, this x value is the length of the thread. In the book you will find that the x is given as 2d. This length of the thread is given as 2d, means this value is equivalent to this value. And the total length of the bolt is given by the term L. Is given by the term L. স্যার বলো, বইয়ে তো দেখলাম এটা 0.75 ডি দেওয়া আছে এই যে। কোনটা বলো তো? না, ওটা ডিপেন্ড করবে। আচ্ছা, এখানে যে বোল্টটা আছে, দিস ইজ হেক্সাগোনাল বোল্ট, আবার স্কোয়ার হেডেড বোল্ট আলাদা। সো বেসড অন দি বোল্ট অ্যান্ড দি পার্টিকুলার থ্রেড ইট উইল চেঞ্জ। ওকে, ইন মোস্ট কেসেস হেক্সাগোনাল বোল্টের ক্ষেত্রে 2D দেয়া আছে। আর প্রবাবলি তুমি 0.75D যেটা বলছো, দ্যাট ইজ দি বোল্ট হেড, দিস ওয়ান। ইয়েস স্যার, ইয়েস। হ্যাঁ, দিস ইজ 0.75D, ইয়েস। দিস ওয়ান ইজ 2D, দিস ওয়ান ইজ এগেন 2D, এরকম দেয়া আছে। এখানে দেখো, এখানে এক জায়গায় 0.8D দেওয়া আছে, এক জায়গায় D দেওয়া আছে। সো ইট ডিপেন্ডস অন
as you can see, it is already mentioned rough rule dimension, approximate standard dimension. এখানে লিখেই দেয়া আছে. So according to the standard is given in the book. So follow the book, the values given in the book. হ্যাঁ, যা ক্যালকুলেশন বই দেয়া আছে সেইগুলোকে ইউজ করে করবে. আচ্ছা, In case of bolt heads, apart from these two, apart from this hexagonal and square bolt, you have cup headed bolt and the cylindrical or cheese headed bolt. Okay, these two are mentioned over here. Apart from this, I think in the book you will find T headed hook, and one more should be the stud bolt. Yes, stud bolt. Okay, so yes sir. in your report you should mention the types of, in the types of bolt you should mention all these types. Okay, and this table, this particular table that you see over here, this is, I think, is mentioned in wait a second, it should be present in the book. No, it is not, it is taken from somewhere else. So this set of this table should be mentioned in one of the A4 sheets. Okay, you don't need to write about all or design, draw everything. When you're writing the types of bolts, you can draw a hand drawn figure for the type of the bolt, and you can draw write on beside that figure. Okay, Yes, similarly for nuts, additional nuts are also present with different types of heads. You can do the same for the nuts also. Okay, and lastly we have foundation bolts. Foundation bolts are basically used for fastening or placing the machine on the floor. As you can get an idea from the name, that it is the foundation of the whole machine. So the most common used foundation bolt is this I foundation bolt, where this structure is placed in the concrete and the thread portion is only kept out of the concrete. Thus the machine is placed over there and fastened using a number of bolts or washers. Okay, same is done for the bent foundation bolt. As you can see, it is given over here: rack foundation bolt, Lewis foundation bolt, and Potter foundation bolt. Main difference between the Lewis foundation bolt, Potter foundation bolt, and the rest three is the initial three are only placed in the concrete and screwed. In the Lewis foundation bolt, as you can see, an additional key is supplied. An additional key is supplied to fix the foundation bolt. And in the Potter foundation bolt, there is actually a quarter joint. There is actually a quarter joint placed and fastened accordingly. Okay. yes. Yes. Okay. So I will send you a set of questions for your report. In the in your classroom itself, you will find that set of questions as a submission of assignment, and you will submit your assignment within the specified time in that particular classroom. Okay. স্যার এই পিপিটিটাও তো পাঠিয়ে দেবেন। ওই ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে আমি অ্যাড করে দেবো। ওকে, ঠিক আছে, ওকে ওকে স্যার, okay then. থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার Thank you.